Berusaha Profesor Madya Dr. Hashim bin Hussein, Timbalan Dekan Pembangunan Pelajar dan Bahagian Jaringan Industri dan Masyarakat, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral, yang dialu-alukan barisan ahli panel Encik Bernie J. T. Hui Meng, Cik Siti Mariam binti Jelani, Cik Nur Ashida binti Yusri. Seterusnya yang dihormati Saudari Nur Farhana binti Muhammad Nur, Majlis Perwakilan Pelajar Perwakilan Helmi dan Akademik, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral, Saudara Muhammad Farid bin Muhammad Saad yang di-Pertua Persatuan Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral, MyMeds, yang dihormati para pensyarah, seterusnya mahasiswa-mahasiswi sekalian. Indah berbalang si awan petang, berarak di celah pepohon ara, pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, kita masih lagi diberi peluang untuk menghadiri majlis perkongsian ilmu bicara bersama alumni. Majlis ini adalah anjuran Persatuan Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral MyMeds dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar di bawah Sekretariat Helmi dan Akademik Universiti Sains Malaysia. Untuk makluman hadirin sekalian, program ini seringkali diadakan bertujuan untuk mendedahkan mahasiswa-mahasiswi akan cabaran yang bakal ditempuhi sebagai seorang jurutera di samping mengeratkan lagi hubungan antara alumni dan mahasiswa sekalian. Ribuan terima kasih diucapkan kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon keberkatan agar majlis ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Saudara Luqmanul Hakim bin Amran untuk bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya karim ya rahim. Ya Allah ya Tuhanku, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami menzahirkan kesyukuran kami kepadamu ya Allah, kerana dengan keizinanmu kami dapat berhimpun pada hari ini dalam majlis bicara bersama alumni. Kami memohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah taufik, hidayah, petunjuk kepada kami khususnya. Mudah-mudahan perhimpunan kami ini menjadi suatu perhimpunan yang kau redai. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan ihsan kepada kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tugas dan kewajipan. Kurniakanlah kepada kami nikmat kesejahteraan dan keselamatan, kesihatan dan kesempurnaan, agar dapat kami berusaha menuju ke arah pembangunan dan kemakmuran. Hindarkanlah kami daripada sesuatu yang boleh menjejaskan kesejahteraan dan perpaduan kami. Kami juga memohon perlindungan darimu ya Allah dari segala perkara yang boleh mencacatkan majlis kami dan dari segala yang melalaikan kami dari berbuat keataatan kepadamu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyedah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Saudari Luqmanul Hakim di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama menyaksikan video corporate USM. Sama-sama kita saksikan.
kasih di atas tayangan video sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput Saudari Nur Farhana binti Muhammad Nur selaku penasihat program bagi program Bicara Bersama Alumni untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Hashim bin Hussein, Timbalan Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral. Yang dimuliakan para panel jemputan, Encik Bernie J. T. Hui Ming, Cik Puan Siti Mariam binti Jalani, dan Cik Puan Nur Rashida Yusri. Yang dihormati pegawai-pegawai universiti, staf-staf sokongan, pengurusi MyMaths, Saudara Muhammad Farid, Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Bicara Bersama Alumni, seterusnya rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi sekalian. Puteri cantik bermain layang di tepi muara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk menimba satu ilmu yang sangat berguna dalam satu majlis ilmu bersama para panel yang sangat kita hormati sekalian, yang sangat susah nak jemput dari Indonesia pun ada. Terima kasih kerana sudi datang pada hari ini. Sekalong tahniah dan setinggi-tinggi perhargaan saya ucapkan kepada pengarah program Siti Nur Haja dan rakan-rakan ahli jawatankuasa program Bicara Bersama Alumni kerana sudi membantu saya bertukus lumus untuk memastikan agar program ini berjalan dengan lancar. Untuk pengetahuan semua, program Bicara Bersama Alumni ini adalah kerjasama antara Majlis Perwakilan Pelajar Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral bersama MyMaths yang dianjurkan untuk memberi manfaat kepada semua mahasiswa-mahasiswi Universiti Sains Malaysia. Dan Alhamdulillah, program ini merupakan salah satu janji di dalam manifesto saya sebelum ini. Saya sebenarnya tak berhajat untuk bercakap panjang pada petang ini kan, macam ramai yang nak dengar celoteh daripada alumni kita. Jadi akhir kata daripada saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran yang ke berapa doktor? 20. Kepada Dr. Hashim bin Hussein yang ke-48. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada penasihat program di atas ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Hashim bin Hussein, Timbalan Dekan Pembangunan Pelajar dan Bahagian Jaringan Industri dan Masyarakat Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saudari pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati barisan penganjur Bicara Bersama Alumni dengan tajuknya The Real Life of an Engineer yang diketuai oleh saudara Farid, Presiden MyMaths serta penasihat kepada MPP saudari Farhana serta pengarah projek Siti Hajar serta rakan-rakan jawatankuasa yang terlibat secara langsung dan juga tak secara langsung. Seterusnya kepada tetamu jemputan kita iaitu Engineer Bernie J. T. Hui Ming, graduate daripada Kejuruteraan Bahan. Itu bukan. Siti Mariam Engineer Siti Mariam binti Jalani daripada program Sumber Mineral, dan Engineer Nur Rashida binti Yusri daripada Kejuruteraan Bawah 5. Seterusnya kepada rakan-rakan pensyarah dan siswa-siswi Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral khasnya.
Baik, petang ni kita sangat bertuah, ya, kerana kita dapat mengumpul wakil daripada ketiga-tiga program Pusat Pencatatan Bahan dan Sumber Mineral. Sebelum itu saya menyampaikan ucapan salam daripada Profesor Nafi Dekan, sebab ada mesyuarat penting di pusat pengajian, so saya terpaksa kemarilah. Sepatutnya dirasmikan oleh ataupun diberi ucapan oleh Dekan. Jadi sekali lagi saya ulangi, kita beruntung kerana didatangi ataupun kita kehadiran 3 orang engineer daripada ketiga-tiga program yang sudi untuk berkongsi pengalaman, berkongsi cerita, bukan berkongsi pengalaman, because pengalaman tidak boleh dikongsi. Pengalaman hanya boleh dirasai melalui pengalaman. Jadi kita boleh bercerita, kita rasa apa yang diceritakan oleh ketiga-tiga panel kita. Kalau tak silap saya, jurang antara ketiga-tiga panel ni agak besar. Misalnya engineer Bani dan 2 orang lagi engineer daripada sumber dan polimer ni, jaraknya mungkin 10 tahun. Kalau tak silap saya lah. Betul kan? Jadi saudara-saudara boleh bertanya apa pengalaman engineer baru masa-masa mula-mula, ya, masa mula-mula masuk kerja, dan mungkin kepada engineer yang telah lama bekerja, apa perasaan ataupun apa pengalaman. Kita boleh tanya apa sajalah, apa saja yang mereka tempuhi, sama ada pengalaman itu boleh kita bayangkan atau boleh kita dengar sahaja. Tapi basically pengalaman ni tidak boleh dikongsi, kita boleh bercerita sahaja. Nak rasa kena tempuh. Okey. So kalau misalnya pengalaman engineer Siti Mariam bekerja dengan lombong arang batu, dia boleh cerita sajalah. Kalau kita bekerja dengan kuari misalnya, kita tidak dapat rasai apa itu pengalaman bekerja dengan lombong arang batu. Begitu juga dengan kes engineer Bani. Kalau tak salah dengan piping apa tadi disebutnya. So kalau you tidak involved dengan this type of business, you tak tahu. Baik, sekali lagi sebelum saya akhiri ucapan ini, ucapan pamungkas ni, saya merakamkan setinggi-tinggi tahniah lah, ya, kepada barisan yang telah menganjurkan program ini. Dan program ini bukanlah kali pertama kita anjurkan, dia merupakan suatu program yang berulang-ulang, mungkin setahun sekali ataupun setahun 2 kali. Jadi kita harap selepas ini, di belakang barisan depan ni mempunyai satu keazaman untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang ditempuhi. Bila keluar nanti, saya akan datang balik ke Dewan ini untuk ceritakan pengalaman saya. Saya harap itu yang akan tertanam di dalam hati masing-masing di bahagian belakang ni nanti. Okey, boleh tak? Dan masa itu bila pusat pengajian, kira siapa saja yang jadi timbalan dekan atau pendekan masa itu akan memanggil misalnya salah seorang daripada tiap program. Tak payahlah bagi alasan saya ada meeting dan sebagainya. Dengan rela hati, saya nak datang doktor atau saya nak datang prof sebagainya. Kesian barisan. Saya tahu barisan yang telah menganjurkan program hari ini, mereka ni pun telah spend a lot of time untuk menganjurkan dengan rasa was-was. Ada tak hadirin yang akan datang? Tapi alhamdulillah, saya nampak ini adalah wakil daripada pusat pengajian kita yang mencerminkan kesungguhan kita untuk mendengar. Taklah letih sangat engineer Bani daripada Johor datang kemari, engineer Siti Mariam dari Indonesia, ya, untuk datang kemari. Begitu juga dengan engineer Nur Rashidah yang terpaksa mengambil cuti hari ini hanya untuk entertain program ini. Okey, sekali lagi saya ucapkan sabar dan terima kasih kepada panel kita dan juga kepada semua organizer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Hashim atas ucapan beliau sebentar tadi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya menjemput para panel serta moderator kita untuk mengambil tempat di hadapan. Dipersilakan.
Baiklah, saya akan serahkan majlis kepada saudara Muhammad Fadlullah Al-Amin bin Abdul Razak selaku moderator kita pada hari ini untuk meneruskan dengan sesi forum bicara bersama alumni. Dipersilakan. Testing 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Yang saya hormati lagi saya kasihi Profesor Madya Dr. Hashim bin Hussein selaku Timbalan Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral, merangkap penasihat MyMaths, barisan para pensyarah, barisan panelis yang juga dihormati, barisan jawatankuasa program Bicara Bersama Alumni 2014 dan seterusnya, mahasiswa-mahasiswi yang diraikan sekalian. Sebelum meneruskan dengan lebih lanjut, saya sebagai tanda penghargaan kepada barisan pensyarah, barisan panelis kita pada petang ini, serta jawatankuasa dan juga kepada semua mahasiswa yang sudah hadir pada petang ini, marilah sama-sama kita berikan satu tepukan yang gemuruh. Jadi seperti mana yang semua sedia maklum, hari ini adalah hari jadi kepada Timbalan Dekan kita, Profesor Madya Dr. Hashim bin Hussein. Jadi ada permintaan daripada semua untuk sama-sama kita nyanyikan lagu Happy Birthday to You kepada Dr. Hashim. Boleh? Dia punya lirik dia macam ni. Happy Birthday to You. Bila sampai part Happy Birthday to Dr. Hashim. Okey? Okey tak? Okey? Okey. Bukan sebab nampak semua macam mengantuk. Ada yang kita buat just unformal. Okey? Okey? Okey. Lagu Happy Birthday to You untuk Dr. Hashim. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, thank you. Selamat hari jadi kepada Dr. Hashim yang ke-48. Maafkan saya Dr. Hashim. Nampak macam 35. Saya minta maaf. Jadi baiklah, tanpa melengahkan masa, pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang amat menarik saya fikirkan, iaitu berkenaan the real life of an engineer, ataupun lebih dikenali sebagai kehidupan sebenar sebagai seorang engineer. Alright, ladies and gentlemen, for your information, our forum today will be into bahasa and we mix between English and Malay. Okay or not? Before I start this forum, okay, let me introduce our panelists first. Okay. Okay, di sebelah kiri saya, kalau kalian boleh melihat, yang pertama adalah Cik Puan Siti Mariam, betul? Cik Puan Siti Mariam. Maafkan saya. Yang pertama, untuk panelis yang pertama adalah Cik Puan Nur Rashidah binti Yusri, wakil daripada Polimer, yang memakai tudung warna pink yang manis-manis tu. Yang senyum, comel-comel. Itu nama dia Kak ataupun Cik Puan Nur Rashidah. Beliau berasal daripada Penang. Penang, betul tak? Penang. Dan merupakan graduan daripada Skul Bahan pada tahun 2011. Dan sekarang beliau bekerja di Wisimen Packaging Sedaran Berhad. Posisi beliau adalah sebagai Assistant Manager, dan antara pencapaian yang telah beliau capai sepanjang karier dia berada di USM merupakan Dean List untuk sidang 2009-2010 dan juga 2010-2011. Berikan tepukan yang murah pada Cik Puan harus sudah maafkan saya sekali lagi. Okay. Jadi bukan calang-calang kita panggil orang pada petang ni. Jadi untuk yang kedua adalah di sebelah kiri saya juga, yang manis-manis, yang pakai pushmina. Betul, pushmina. Maafkan saya tak tahu. Suka belakang. Okay, tak apa. Yang pakai pushmina di sebelah saya adalah nampak manis-manis juga, macam Cik Nur Rashidah, adalah Cik Puan Siti Mariam binti Jelani, wakil daripada Sumber. Untuk mengetahui semua, beliau berasal daripada Sarawak, betul tak? Sarawak, ada siapa-siapa Sarawak sini bang? Silap bang. Maafkan saya. Sarawak, berasal daripada Sarawak. Dan beliau bekerja di PT Firman Ketaun Perkasa, Mine Site Kalimantan Indonesia. Kakak kita bisa ngomong bahasa Endon? Bisa kak? Boleh pakai mic kak? Mic boleh. Maafkan saya. Bisa ngomong Endon kak? Oh, jadi nanti forumnya ngomongnya
bahasa Indonesia? Boleh juga. Boleh juga. Bahasa Indonesia ya? Ngomong dalam bahasa Indon ataupun bahasa terulang bahasa apa yang kakak mau ngomongkan. Bisa, bisa. Dan kakak kita bekerja di Endon Mali. Kita jemput dari Endon. Mindset Kalimantan in Endon, in Kalimantan Indonesia. Maafkan saya sekali lagi. Itu jarak kantor daripada rumah tu berapa kak? Kantor betul Kalau kantor. kantornya di sana, itulah Kantornya di kantornya. sana. Oh di situ juga rumahnya. Iya, di hutan, dia nggak di kota. Ya kalau di kota itu headquarternya. Oh bisa paham. Bisa paham. Maknanya kantor dengan rumah tu dekat lah. Dia tak jauh. Okey. Jadi untuk ketahuan semua, Cik Puan Siti Mariam, jenuh nak nyebut tu. Merupakan graduan pada tahun 2013, baru saja lagi. Dan posisi beliau adalah merupakan Junior Mine Plan Superintendent. Macam polis pada superintendent macam polis juga ada. Dan antara dia punya achievement sepanjang beliau berada di USM, merupakan pioneer for USM Engineering Dance Group and one of the people that help in establish Adikarma Group for USM Engineering. Siapa Adikarma sini? Diberikan tepukan murah kepada kakak kita. Beliau merupakan antara salah satu pioneer yang menumbuhkan grup Adikarma. Mungkin lepas ni boleh saya lebih lanjut. Okay. Jadi untuk yang ketiga di sebelah kanan saya adalah Mr. Bernie J.T. Hui Meng. Wow, very long and nice. Mr. Bernie. Okay. Mr. Bernie. Jadi untuk ketahuan semua, Mr. Bernie juga merupakan satu batch sekali dengan Dr. Pung serta Dr. Nashida. Ada di belakang sana. Dia berikan satu sekian murah. Antara ketiga panelis kita pada petang ini, maafkan saya, Mr. Bernie merupakan super duper senior antara panelis yang ada di depan ni. Jadi Mr. Bernie dah ada banyak, a lot of experience that he want to share with us in this evening, insyaAllah. Jadi posisi beliau merupakan, maafkan saya, merupakan graduate pada tahun graduan USM daripada Skul Bahan pada tahun 1998. Very long. Dan pengalaman bekerja hampir 16 tahun. Dan beliau berasal daripada Melaka. Dan posisi beliau dalam company EEW, Malaysia Sdn Bhd adalah sebagai sales manager. Right, Mr. Bernie. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan start. Sebelum itu terlebih dahulu saya akan menerangkan format untuk forum kita pada petang ini. Untuk makluman semua, kita tak akan buat secara formal, kita just buat tak perlu formal sangat. Sebab kalau formal takut ngantuk. Bukan je kalian yang ngantuk, takut saya pun di sini ngantuk juga. Jadi kita buat secara tak formal saja. Jadi secara keseluruhan kita akan ada 4 pusingan. Pada 2 pusingan yang pertama, saya sendiri akan melontarkan soalan dan persoalan kepada panelis kita. Nampak panelis kita macam tak sabar, saya aku soalan, contoh. Jadi untuk round yang ketiga, saya akan memberi peluang kepada semua mahasiswa yang hadir untuk bertanyakan soalan kepada panelis. Bahkan mungkin kalau ada di kalangan para pensyarah itu sendiri yang nak bertanyakan soalan kepada kita punya panel, nak tanya apa-apa pun terpulang, boleh juga dibukakan juga kepada pensyarah. Dan pusingan keempat, iaitu pusingan terakhir, ialah sesi perlungan atau perumusan oleh para panel mengenai topik yang kita bincangkan pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa, memandangkan kita dapat lihat panel ketiga-tiga panel kita datang daripada berbagai latar belakang berbeza. Ada yang datang daripada macam Mr. Bernie, wakil daripada Bahan, Cik Puan Rashida datang daripada Polymer, dan Kak Mary kita, lebih nama manja dia Kak Mary, ya. Kak Mary datang daripada Sumber. Jadi kita minta kalau boleh, apa yang saya inginkan untuk pusingan yang pertama, saya ingin minta kepada semua panelis untuk menceritakan serba ringkas mengenai latar belakang serta perjalanan kerjaya sebagai engineer. Jadi mungkin boleh kita mulakan dulu dengan Cik Puan Rashida. Okey boleh. Okay, Assalamualaikum and good afternoon to all my dear lecturers, friends, brothers and sisters. Macam mimpi pun ada kat sini. Okay, I'm very glad today because I've chance to share with you all regarding my experience a bit as a woman engineer. Okay, me Norashida Yusri. I graduated in year 2011 as a polymer engineering student. Tengok muka sini semua bau-bau tak kenal. Okay.
My age now 26 years old. Old enough to get married but still single. Okay, just joking ah. Abang kat belakang sana boleh? Single, masih single? Okay, Vesimum Packaging is my present company, but okay. Previously, I have worked at Texcam Pack, located in Prai Industrial Area, as a QA engineer. Okay, I'm very sure all company will have the standard procedure for QA, which we need to control from the incoming, in process until the final outgoing of the product. Okay, Texcam Pack. The main process is thermoforming process, which we produce the plastic packaging for mostly electronic parts. Our customers such as Sony, Jabe, Intel. Okay, the quality there we focus more on aesthetic value and also of course the functionality of the product lah. Okay, I've started my work there in May 2011, before my convocation. Okay, now I work in Vesimum Packaging as a business assistant manager. After last year, I work at Texcam Pack. Okay, my job now is totally different with my previous one because as a QA engineer, I just focus on more to quality and my staff only. But as assistant manager, I have to expand more in all aspects related to my company, such as company cost, company sales performance, production activities, production plannings, sampailah ke kebajikan pekerja. Okay. Sampai macam tu lah. So totally different with my previous job. Okay, this is a new company, Malaysia based. Okay, it's quite difficult for me to adapt at the beginning because we have to discuss a lot with our top management in order to set up our procedure and rules for the company according to the labor law. Then we have to create all the documents according to the ISO format. Also the sales tax for the custom approval declaration. Then Tuhan je tahu how we struggle to get the ISO set during that time. Vesimum Packaging, basically the process same as Texcam Pack, thermoforming, but we produce for the medical parts, packaging for the medical parts, plastic packaging I mean. The process is quite same, but how we control our product and our production area is totally different because at Vesimum Packaging we have a control room with closed production area and dust free because it's very critical for medical. Our main customer is B Brown, so we produce a lot of B Brown products. Kalau tanya saya lah, I prefer my job now. Of course, the salary is higher than previous one, but I can learn many things starting from the beginning until now. Sekarang pun tak boleh belajar lagi, still learning. Okay, saya nak sentuh sikit on how we want to cope up in the real engineering working life, especially when we are a lady. Okay, in a real working environment, the most important is we have to learn how to defend ourselves. Kat sini boleh lah apa-apa pun minta tolong lecturer. Dekat luar sana all depends on ourselves.
Macam saya perempuan, being a woman like me, I have engaged with all men technicians. So it's very tough for me to handle them and to instruct them to do their job. Pening sangat, sampai nak menangis pun ada, tapi tak sampai tahap tu lagi. Because we all know men like to bend the rules. Sorry to say that, but this is reality. Okay. Sometimes there are some hated people who want to sabotage you, your job. Even say you didn't do anything at all, even though you have did one before. But as time pass, we will learn about this workplace enemy. Then tunggu lagi kita buat backup plan sampai bila kita nak kena bully. Okay, lepas tu example macam saya, I create a new checklist which require them to acknowledge. Then therefore anyone involved will responsible to that task lah, not only me being the one. Okay. Being as an engineer is not means that we can instruct our staff to do this, to do that, and just monitor their activities. No, we have to join them, work with them, understand them, so it make us easier to learn and also to make the decision. We have to learn from the below to top. So we know all the basic things in our company, so no one can lie and can argue with you. You must have the proper data to show to all. Okay. For me, a big sacrifice is about my time with my family, because almost every day I have to go back late to finish my task. And sometimes Saturday and Sunday also I need to go to work because due to some urgent matter. So bagi adik-adik perempuan kita ni, kalau nak cari husband nanti carilah yang busy macam kita, sebab baru faham dah. Okay. So memang busy lah kerja, memang busy. Tapi macam mana pun, I like my job now because it give me, I can achieve my target in my life. I can build my life, earn for a living, and purchase assets with my 100% my own money. Buy a proper house, a car. Saya dah capai dah target saya tu. Alhamdulillah. So, setakat tu saja kot. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Narasida atas perkongsian mengenai latar belakang serta pengalaman beliau di company-nya. Jadi untuk berikutnya tanpa melengahkan masa, saya menjemput pada Mr. Beni to continue. Okay. Good afternoon. I'd like to thank Dr. Hashim and also the organizing committee to arrange this forum. And actually, it's also my first time to be a panel of any forum. Okay, as the moderator has mentioned, I'm actually the same year as Dr. Pung and Dr. Anashida, so I'm actually very old. So basically, I mean, I have 16 years of experience, and I've moved from one industry to the other industry. When we started, when we graduated, it was in 1998. It was the economic recession, so it was not a very nice and pleasant situation at that time. So we were actually very fortunate to be offered
a job. So when there was a job, we just take it and we go for our job, see. And I remember when we started, it was also like 1st April. It's an April Fool's Day. So when I joined, it was a semiconductor industry. It's called it's called SEH. They were actually manufacturing wafer, right? Wafer for the chips, you know. So I was in the QC department, and I was actually involved in the production. So of course, when you're involved in production, the responsibility is to ensure that the production is always ongoing. The inspection activities is always ongoing. So when the machine is down, sometimes you have to stay very late until midnight or way past midnight, because this is your responsibility to ensure that the machine is ready to continue for production, you see. So I was there for about 3 years before moving on to the steel industry. So it was a big change from semiconductor to steel. Well, I really didn't want to be just in the manufacturing line, sitting down in the office. And semiconductor industry, as you know, is always a cyclic economy. So it's always up and down. So then I decided to switch, and I worked for a Swedish company where they are actually selling and distributing steel molds. Okay? If you learn about manufacturing operations, about plastic injection molding, metal casting, metal stamping, all right. So I'm actually in the company where we actually sell the steel, producing all these molds. Right? So it's actually an interesting industry. It's a small niche business segment, right? And I was the customer service and also the metallurgist over there. So it was quite a good opportunity when you're, because of the switch from semiconductor to steel. And basically I've already forgotten most of the steel knowledge back in the university. So it's a change, and what you need to do as an engineer, as a young engineer, whenever you move to a new job, it's always a unlearn, learn and relearn process, right? So it is also a good thing. Then basically, then you start to recall about the foundations and the basics that you have learned during your university days. So I was there for about 5 years, 5 to 6 years, and it was quite a good experience. Well, at that time my boss was very generous because you know nothing, and the colleagues basically in Malaysia, and you have the exposure to meet international colleagues who are also very experienced. So actually it is also, I mean, it is a good time where I can actually gather a lot of knowledge through my technical exchange within inter-companies. So during that time, I gained a lot of knowledge, and so from technical, I was 4 years as customer service technical. Then after that, my boss moved me into the commercial line. So it was also a big change, right? From being in the office technical, presenting to customers, doing failure analysis, and then suddenly you have to start selling. So to me, it's actually a big challenge because selling is actually not really my thing during that time. So I decided to take up the challenge, and I was there for about almost 2 years as a sales manager. So it was quite good. Then I decided I have to move on because I wanted to try other industries and maybe go into the oil and gas industry. So from there, then I moved on
to a company producing fittings, carbon steel fittings. If you know, like elbows, teeth, okay, those are fittings. And these fittings are being used in the oil and gas industry. And I was there just for a short period. Then after that, I was given the opportunity to be employed in a current company called EW Malaysia. So basically, just a little bit about EW Malaysia. We are actually a German company. We are producing carbon steel welded pipes using the SAW, submerged arc welding method. So these pipes will be used for offshore construction, for the rigs. If you see the rigs, you have the jacket and the top side. These are all structural steels, right? And also can be used for line pipe application, for process pipings in petrochemical plants, in chemical plants. So this company has just started in Malaysia in 2009. So I was given the opportunity to be the sales manager in this company, and wow, it's such a big opportunity for me because we are the only company in Malaysia that is actually producing SAW welded pipes. Right. So basically, we are the pioneer in this industry in Malaysia. Well, with the sales background that I had from the previous company, so it actually helps me in this company as well. Basically, the fundamentals are the same, but the clients are different. Right? So now, as I progress on, I have my team of employees. Well, I'm not only doing sales, but I'm also doing after sales as well, which means that we have to liaise with all the internal departments to ensure that once the sales has came in, then we have to ensure that the materials are being produced on time and then delivered to the customer. So we are the communication window between the customer and our internal department. Right. So right now, as a senior staff there, basically I've hired a few new engineers to help me as a sales engineer and also in the after sales department. My duty right now is basically more to groom the new people up, to ensure that they can actually carry themselves up. Like the generation right now is different from last time. Last time, you may given about 1 year, 2 years honeymoon period to do your job. Nowadays, everything is very fast-paced. So maybe 3 months, 6 months, you have to start to perform. Right? There's no more period where the employees actually spoon-feed you anymore. Right? You have to, when you are given an opportunity, you should take it, do the task. Right? So don't be afraid to fall down, right, and make mistakes. Because when you're new, people will forgive you, right? When you're the senior of the staff, then people will not forgive you so easily. So that's when you fall down and you learn much faster. When you're given a task to do on your own, then you learn much faster, right? So the learning curve is very steep now. And basically, employees must be very aggressive, must be very vocal. Don't be so narrow-minded. Be a little bit more broad scope. If you are able to do many tasks, many assignments, then that's where you learn more. Okay? Thanks. Okay, Assalamualaikum. First, I'll introduce myself. My name is Siti Mariam, and I work at PT Firman Ketawan Perkasa, which is actually a member of Bayan Group. So, Bayan Group is actually a Singaporean company. It's a Singaporean base, but it has 8 sites, mine sites in Kalimantan. So, Kalimantan is Indonesia. Okay, sebelum kakak cerita apa itu company dan pengalaman kakak sebagai kerja, macam kakak Syida ni, she's quite a high score. Tak
tahu lah Mr. Bernie macam mana, but I graduated cukup-cukup makan. Akak sebenarnya satu batch dengan Kak Syida, tapi I graduated late. I extend 1 year by choice. I extend by choice sebab masa tu kalau akak grad, I grad with a 2.0. So alhamdulillah within that 1 year, Ya. Dengar tak kat belakang? Nampak gaya macam mic semua tak suka kakak, tapi nak buat macam ni kan biasa. So kira within that 1 year I push my result. Tapi biasalah kalau daripada 2.0 and then you push your result, you graduated with cukup-cukup makan je. Tapi alhamdulillah akak dapat kerja kat Bayan, kat PT Firman Ketawan Perkasa, with a starting salary which is higher than by my batch yang graduate earlier. Actually double that salary. So half of the reason why akak sangat semangat nak datang jumpa adik-adik ni, cerita pengalaman akak dengan adik-adik ni, is because Dr. Nolia personally begged me to come. Because dia kata ramai adik-adik ni banyak yang P1, banyak yang dah, Kak, kalau saya jumpa doktor saya nak kerja apa kerja mining ni dapat apa macam tu kan. So kira I am an example of a loser who work hard, who know I tak boleh study tapi I work hard. So when I work hard, I had to push lah banyak, I had to sacrifice and everything. Tapi I graduated, and buat muka tak malu lah, kita ni secara bahasa kasarnya kita ni bodoh. So bila dapat peluang kan, doktor cakap, ni ada company nak cuba cari kerja, I had to berlawan dengan budak-budak yang 3-pointer, yang batch bawah akak. I had to berlawan dengan diorang untuk dapatkan satu company ni. And then alhamdulillah, when I graduated, I got Bayan, I got Slumberger, and I got another company. It's a construction company. So Slumberger I had to tolak sebab there were some personal reasons, and the construction company I had to tolak due to work requirement. So Bayan was, orang kata solat istihara, dapat Bayan kan. So pergilah ambil Bayan. So okay, that's my story. So now I'll introduce you what Bayan is. Okay, memang you nampak ni PT Firman Ketawan Perkasa. It's actually why I selalu sebut Bayan, is because kita ni anak kepada Bayan. So Bayan has 8 mine site. PT Firman Ketawan Perkasa, Teguh Sinar Abadi, Gunung Bayan Pertama Coal, and so on. So setiap site ni semuanya kat dalam Kalimantan, Indonesia, semuanya kat dalam hutan-hutan. Cuma 2 site je yang dekat dengan bandar. So which is about 1 to 2 hours to bandar lah. So site akak ni, kalau akak nak pergi, for example ni akak nak balik kerja ni, KL fly pergi Balikpapan nak pergi site akak is 12 hours drive. Akak boleh naik flight, tapi I don't like the flight. Flight dia kecil, lepas tu titik, lepas tu kalau jatuh, tak sanggup. So, rela naik kereta sakit belakang, sakit pungguk semua, 12 jam sampai ke site. Sampai site, esok pagi dah masuk kerja. So, akak kerja is 6 weeks. 6 weeks, 2 minggu cuti. So, my job is a junior mine superintendent as an expatriate. So, as an expatriate, I came in, introduced myself to the Indonesian as a mine engineer. So, as a mine engineer, I kerja with the mine plan. So, I do the designing. I do design mine pit, kalau budak-budak yang biasa ni mine design. And then I also have to know the geology of the coal. And then I have to also, sometimes I have to communicate with other department to ensure that my mine work properly. But as an expat and as a junior mine superintendent, I duduk between the director, the owner of Bayan, and the site. So I jadi monitor kepada all this national staff. I advise, for example, contract. Padahal akak ni baru masuk masa tu 6 bulan, was given a time lah to adjust to the site. 6 months I had to conquer the contract for my company. But kita contractor, kita mine site, kita engage with contractors. So when you engage with the contractor, you have the contract. Daripada A kepada ke Z, I had to know by heart dia punya contract within that 6 months.
I was given that job. And within that 6 months, I have to make sure I kena tahu every department. So kalau ini ada masalah, I kena pergi kat siapa. Tapi at the same time, sebagai a junior mine engineer, dan I masuk as a fresh graduate kan, so I kena belajar lah dengan all these Indonesians. So you Malaysian, and you know lah kat sini orang Indonesian datang sebagai kerja-kerja kontraktor semua, and they know Indonesian in Malaysia kena bully. So akak sebagai perempuan kena bully common. For your information, Bayan only has 2 women expat and only 2 women mine engineer. Lain semua laki, dan the expat is mixed with Malaysian, and then we have some Australian, we have some Indian, we also have some from China, we also have some from Poland. But in every site, there's only about 10 expat. So 10 ya, yang the one that meaning nak katakan Malaysia. Kalau akak, alhamdulillah kat site akak tu expat 5 Malaysia. So walaupun diorang guys and walaupun diorang Chinese, kita ialah sama-sama Malaysia kan, dekat negara orang. Dah lah kat tengah hutan. Kalau korang tengok map Kalimantan tu, korang pergi betul-betul kat tengah. Tengah-tengah hutan, itulah site akak. So for guys, you guys kalau let's say for example you terasa macam nak kerja overseas, your difficulty will be how to interact with the with the national staff lah, kita panggil Indonesia ni. As the girls, korang sangat banyak masalah. Lagi yang siapa yang pakai tudung. Satu, korang nak kena jaga aurat korang. Korang nak kena jaga bahasa korang. Korang nak kena jaga as an expat, you sebenarnya is actually in charge of them. Tapi sebab you tak boleh nak tunjuk you in charge, so you become under. So my struggle, my sacrifice, kalau akak cakap, rasanya banyak tak nak kerja dengan Bayan ni. Raya Haji, siapa yang nak Chinese New Year, Christmas, if this, kalau 5 tahun ada kemungkinan you tak balik rumah. Raya tak balik. Semayang pun kadang-kadang kalau alhamdulillah kat site akak, alhamdulillah boleh pergi masjid. Ada site lain, my junior lelaki susah. So kalau korang kata the real life of an engineer, kalau from the mining, you nak tahu Malaysian punya mining is very different from my pengalaman. Because not only you have to be a mine engineer, but at the same time you tally dengan management tau. Sebab you an expat, you actually boss kepada national staff ni. So macam akak mine plan, so mining, so actually I'm the boss. Tapi I tak boleh nak duduk kat atas, I kena duduk kat bawah. Tapi I have to advise, I have to talk them. So for example, management akan bagi tahu akak, kalau boleh kawal pit sekarang kita nak keluarkan coal banyak ni. I can't do like, okay, mining kita buat macam ni, tak boleh. What I do is I have to learn how to, within that 6 months I learn, I had to push myself to learn macam mana nak negotiate dengan national staff ni. Dah habis 6 bulan tu, kita dah dapat kerja, kita dah tahu kita punya job description apa. I had to interact with contractor pula. Dan site, kalau ada site lain, dia dapat kontraktor yang senang lah. Maksudnya, okay korang kita main kat sini. Kita bagi arahan, dia ikut. Tapi kalau dekat PT Firman Ketahuan Perkasa ni, our contractor is TIS. I think in Malaysia ada 2 mine site yang pakai TIS. Tapi TIS ni sangat popular dengan keras kepala. Kita bayar depa, tapi depa yang jadi macam owner site tu. Depa nak mine kat mana, diorang pergilah, diorang nak gali kat mana, depa gali. Kalau depa gali sebarang kan merugikan kita. So bila something merugikan, memanglah department head akan kena. Tapi at the same time akak pun kena. Secara diam-diam kat belakang, director akan panggil, ni kenapa ni, awak tak monitor? Bayangkan akak ni perempuan, dan orang kata dah lah dengan kita ni background tak berapa hebat, tapi we have to be that way. And then kalau nak katakan, if you guys nak merasakan hidup yang mewah, selesa, balik jumpa mak, boleh makan masakan mak, stay Malaysia lah. Siapa yang tak sanggup tak jumpa mak sekali sebulan, tak payahlah nak mimpi kerja overseas. Memang kerja overseas gaji besar,
memang gaji besar. Tapi if you cannot live without your family, yang lelaki akak rasa tak ada masalah, akak cakap yang perempuan, you guys tak payahlah nak mimpi. Not yang akak tak nak korang kerja overseas, tapi this is the reality. Sebab akak pernah hidup 1 minggu tak boleh nak call sesiapa. Kenapa? Satellite breakdown. Satellite breakdown dan cuma boleh izinkan kita orang nak connect dengan Jakarta. Tak boleh, no telephone line. I couldn't call my mother, I couldn't call my dad. Mak sakit ke, bapak sakit, bapak masuk hospital tak tahu. 1 minggu kena dalam hutan. Makan, kalau siapa yang tahu Indonesia macam mana, makan dia faham-faham lah. So, pernah makan nasi dengan telur je. Sebab makanan dia tu akak was-was tak wani. That's my life. Tapi, if you say enjoy, because I love my job, because this is, orang kata, this is a once in a chance opportunity for me. And if you want to ask my difficulties, those were my difficulties. You want to ask the fun part of my job, I work 6 weeks, Monday to Sunday selama 6 minggu. 2 minggu cuti total. 2 minggu balik lah. Korang nak balik rumah, korang nak balik Malaysia, balik. Korang nak pergi bercuti 2 minggu tu, tak nak balik Malaysia, pergi lah. Flight company bagi. So my gaji yang masuk dalam my account is my basic salary. So memang like I said, that's the luxury of my job. I enjoy, I boleh balik, I boleh nak, orang kata shopping sakan tu tak ada masalah. But the things that I have to sacrifice is not only my time with my family, but I sacrifice my relationship with my family. Akak, setahun lepas, I couldn't go back selama 3 bulan tak boleh balik. Why? Because the Indonesian suddenly decided, oh, kita nak hold, kita punya pasport kena hold kat immigration, tak boleh balik. Padahal dah cuti dah ni, dah kerja 6 minggu, gila macam gila baru, memang gila-gila cuti ni. Kerja macam orang kata dah to the point yang dah macam tak larat dah ni. Memang dah 2 minggu, akak nak buat apa? Tak boleh nak pergi mana-mana. I had to stay, I couldn't go home, I couldn't see my family. Dah habis 2 minggu tu masuk kerja balik macam biasa, 6 minggu baru boleh balik. Memang kalau siapa nak tanya salary, after this lah I cannot. It's actually the company policy not to tell our salary. Tapi if you want, I can do it off record lah. Memang salary kalau, ialah korang pandai-pandai sendirilah, korang teka berapa kan. Tapi pengalaman akak sebagai mine engineer for 1 year and 6 months, my job description is nearly a team of mine engineer kalau dekat Malaysia. Meaning I do from planning long term punya planning, 3 tahun punya mining punya planning, to the day per day punya planning, to the design punya redesign kepada contractor punya affair, and then kepada yang macam lebih kurang ni lah, sebesar-besar kerja kepada kecil-kecil. So akak tak pernah kerja kat tempat lain lagi sebab gila orang baru kerja kan, setahun 6 bulan. But the thing with Bayan, I can tell you is that they don't allow you to simply quit your job. If you want to quit the job, it takes you nearly 3 months. Sebab satu, pasport dia orang pegang, pasport company akan pegang. So let's say for example, tak dah berhenti nak dapat offer lain kat Malaysia, pasport company pegang, korang tak boleh balik. So to give you your passport, it takes you nearly 3 months punya procedure. You have to come up with a resignation letter. You have to meet you punya boss, you punya mine manager, and then you have to talk. Kenapa you nak quit? You have problem with this. Okay, they try to fix it first for you. You still not happy? After that, baru dia let go. Itu pengalaman your senior Alino. Can ask him lah. He recently just quitted Bayan, but it took him lots of struggle. Dan dia lelaki, dia quit sebab dia tak tahan kerja. Akak perempuan, tapi mentality kena kuat. Siapa kat sini palak? Ada palak tak? Palak please. Oh, okay. Korang palak, korang darat 2 mentality korang sekarang. Mentality korang sebagai seorang palapis yang kena training gila-gila tu, korang darat 2. That's your mentality. So kalau that's my experience, dan
there's any question after this. Terima kasih ucapkan kepada Cik Puan Mary kita di atas perkongsian. Sama juga berbanding dengan panel-panel kita yang lain di atas perkongsian. Ada suka, ada duka. Tapi nak buat macam mana, forum kita terpaksa diteruskan. Jadi mana suka dan duka tu kita jadikan sebagai pengajaran dan kita ambil, kita jadikan sebagai positif untuk diri kita. Jangan jadikan ini sebagai penghalang untuk kita untuk tidak meneruskan kerjaya. Jadi tanpa melengahkan masa, berbalik soalan kita kepada panel yang pertama, iaitu Cik Puan Nur Rashidah. Di sini ada soalan yang ingin saya ajukan. Saya ingin tanyakan kepada Cik Puan Nur Rashidah, apakah